Guten Abend, bonsoir, buonasera, welcome, good evening. This is a very special edition of the town hall meetings that we've been organizing for the past months. Special because we have a VVIP guest with us tonight, Your Excellency, Deputy Prime Minister Kun Anutin, Minister of Public Health in the Thai government. Thank you for accepting our invitation. It's a great honor to have you with us tonight. We've gotten a lot of questions from the Swiss community in Thailand. I'll have the honor to go through. We had to bundle a little bit all these questions, but I'm sure that we can touch the most important topics. Again, welcome. It's an honor for me to have you here tonight. Thank you very much. First of all, I'm not a general, but today I have to be in uniform because the regulation calls in Thailand that every Monday, all government officials will need to wear uniform. Very good. I'm still a civilian talking to you. Okay, very good. I'm glad that I don't have to call you General. Deputy Prime Minister will do. Good. Let's start. Thailand has been doing very well, actually. You've been ranked among the most successful countries in containing COVID. We had months and months without local infections. Life was actually very good as a Thai and also as an expat in Thailand. And unfortunately, just before the end of the year, we saw a surge of new local infections. Today, it's actually the day where government has started to ease a little bit of some of the restrictions, yet the numbers are still triple digit. But I understand it varies a little bit throughout the country. Could you maybe just give us a short overview where we are currently with the COVID situation in Thailand? Well, all in all, I will still confirm that
we are able to contain the situation. The big numbers that you have seen lately has come due to our ministry. The health ministry has conducted active case findings in the focus province, namely the Samut Sakhon, which is a nearby province, about half an hour drive from Bangkok. And in that province, we have thousands of factories that hiring the workers from our neighboring countries. So that is the ground zero for us. And once we conducted the active case findings, and because of they live in the similar commodities, so we assume that all of them have heavily been infected, but we contain them in a specific area. So we even have a factory quarantine now. So if we ever found a number of workers being infected in a given factory, we would therefore contain that factory and give a proper treatment to the people who are infected according to their symptom. But that doesn't mean that we should let our guard down, huh? Those of us that live in Bangkok or somewhere else in the country, you still recommend that we follow? I have to say that the second abruption, the second, I would not even say a wave. Yeah. The problem that happened lately did not come from Thai people lowering the guards, but mostly it came from people breaking the laws, especially people who, went across the borders to our neighbor country, which have been very infectious, and once they came back again illegally, and they commuted to every place, so the spreading has taken place. It has got nothing to do with Thai people become less concerned, nor that they have lowered their guard. That's why we are able to storm into the province that contains a lot of the people who are carriers and lock down that province. So actually the intensity of spreadings still lies within that very province, and the rest it is like just a flare that it went around, but due to our disease control system, we are able to push the problems away within a very short period of time. Good. 2021 will be the year of the vaccines. I think we're all very much looking forward to that. We've received many questions on vaccines, and I think we don't have to repeat what you have said numerous times. You've explained the stages and who will get what first. But when you usually talk, you talk, of course, which we understand, to the Thai population. Tonight, I would like to focus a little bit on the expat community, since our listeners are Swiss that have decided to live and some of them work in Thailand. So some of the questions that I've gotten is what sort of vaccines is Thailand banking on? And I can see that there is a difference between Thailand and Switzerland. Just to let you know, in Switzerland, we are currently working very much with Moderna and Pfizer. We are also talking to AstraZeneca. We're looking into Johnson & Johnson. So I think there is a curiosity out there, to whom are you talking?
And then I think the really biggest question of tonight is, will foreigners which legally reside in Thailand have access to the vaccine? And you know, our community, we have very young people, but we have also a number of elderly people which have underlying conditions. I have seen that your description of elderly is 60 plus. So if there is a Swiss community member that's 60 plus, for us that's actually young, huh? For us it's, we consider elderly 75, 80 and so on. But good, you're a young nation, not like us. So what happens if an elderly, as a beyond 60 with an underlying condition, somebody that has a severe condition, can they also sort of jump the line and get the vaccine early if they legally reside in Thailand? I will answer you the thing that you wanted to hear first. Yeah. I was successful in convincing my boss, the Prime Minister, as well as my colleagues in the health ministry to cover everyone who legally stayed in Thailand to begin with. So I hope you like this answer. I do. That really is very important news. What's the point of injecting all Thai people and leaving, you know, our friends who reside in this beautiful country to be vaccineless? So we are not protecting ourselves. But however, we will have to categorize sure. As to who are eligible to get vaccinations. And of course, people like yourself, Helen, all the diplomats will be covered. Thank you. Although I'm young, huh? Especially in the diplomatic no, I understand what you're saying. Arena. Thank you. And also with the residents in Thailand who have work permits, who have family, so on and so forth. Pensioners, we have a big pensioner community. We will spare. I should not say this. You will be covered. You will reserve vaccines for the foreigners. Vaccination scheme. Yeah. As long as you don't call everyone to come to Thailand. No, I won't. No, Switzerland. Listen, Switzerland will leave no one behind. No, Switzerland will vaccinate the Thai population legally residing in Switzerland. Yes. So I think everybody needs to take care of common their understanding. people. Yeah. We leave no one behind, okay. And we will try to cover as many people as we can. Mm-hmm. That's why we say we will cover Thailand. Mm-hmm. We don't cover only Thai people. Yeah. So surprisingly, I think you all should appreciate that I have faced no objection at all when I pursue this policy. You know, I was fear that someone might have raised voices regarding this, and in fact, everyone, you know, especially the members of emergency operation center that we convene every morning, comprising top medical professors and all the high level of doctors and executives in our ministry. They all support this idea. So you should feel comfortable on this. We won't let you fly home, spending 14 days to just get one shot and come back spending another 14 days. That's silly. And it can be even more. I won't do silly things. Yeah. Okay. No, that's really, I think that's the big news tonight. And thank you for going on record and confirming. Okay. Moderna. I haven't answered your question yet. Thailand has already ordered a very large amount of vaccines in terms of tens of millions of doses from AstraZeneca. But those vaccines
will be made here. So we have already signed a contract with them, and according to the agreement, the first lot of vaccine will be ready within June of this year, and I have just about 2 weeks ago appointed a subcommittee to manage how to vaccinate people, and that's why I said this subcommittee will convene and put in each category. Of course, the first batches will have to go to the people in the medical personals, and of course, frontline workers. We will go along with the international standard endorsed by WHO, and of course we have to take very good care of our own people as well. Of course. And it will go according to the category, like when you just mentioned that if we have an elderly here who is non-Thai, but if he or she falls into the category that needs or require vaccination, they will be included. No, we can understand. I mean, Switzerland is applying exactly the same WHO standards, and I think everybody can understand that frontline workers, elderly people with severe conditions can go first. I think that's understood. For us, really, the big elephant in the room was the question: what about foreigners residing, Swiss community members residing here? And you explained you're going with AstraZeneca. We understand, because you're going to be a local production center for AstraZeneca. That also makes sense. We don't just close our door after having AstraZeneca. The reason being, all vaccine makers today haven't received any, I would say, commercial registration. Yes. They are all under Emergency Use Authority, or EUA, and so many of them haven't come to register themselves. But we are very open. We advocate all vaccine makers to come to Thailand and submit the documents for being registered. Sure. So, and actually, if you yourself or any audience in this virtual meeting would kindly talk to the people who are in this business, that if they so wish to come to register the vaccine, they should come as soon as they can, because we will review the documents, and if the document is proven, legitimate and cover every aspect that we require, we can issue the registration. So once the vaccines are available, they can be shipped on the first flight. And so private hospitals or medical providers at one point will be even more comfortable. No, I mean, I've been discussing it, of course, with some of the Swiss pharma. The thing is, of course, currently these vaccine producers, they're dealing uniquely with governments, because there's such a big Frankly demand. Speaking, everyone whom I talked to, I said, come and register. And they said, you have to tell us how many millions of dosage that the government of Thailand would buy. I wasn't in the position to confirm that. Of course. I mean, if you wanted to sell us something, you got to make yourself ready. Not I have to make myself ready to buy from you. The problem is currently, of course, there is a much bigger demand than production, so they will
want to go with governments only. But I agree. I think naturally at one point vaccines will be more readily available also through private sector initiatives. Okay, also I think vaccine, big positive news. Thank you very much for coming. Positive. Yeah, I really appreciate it. From here on. Good. Let's move on. There is a bit of an uncertainty around a regulation that came out that's actually not in your area of expertise, but it is, everything is linked to COVID, of course. There was just, for us before Christmas, or actually on Christmas Day, there was a royal decree saying that COVID will be on a list of illnesses that you cannot have in order to obtain residency, also let's say a pensioner visa, or to keep your pensioner visas. And so that has sort of created a bit of a uncertainty, I would, or not a bit, actually quite a big uncertainty among Swiss. So what they're picturing is, okay, I have my annual visa, let's say I need to renew it mid-February. I'm unlucky. Just when I have to renew it, I'm COVID positive. Of course, you will immediately send this person to hospital. Then, the thinking is going very far. Then my annual visa will expire. Then I'm illegally in Thailand. What actually happens with a foreigner that tests positive? Let's talk from the practical point of view. Yes. Now we have no tourists. Yeah. So people who will stay in Thailand up till now, I presume that they have been here for some time. Correct. And they have to have some kind of special permission to stay. They do, annual visas. Either through visa or through work permit whatsoever. Yes. If you are less fortunate than other people and are contacted with COVID, we will have to treat you. So let's not worry about your visa or any extension. If it has proven that you have been here, your family have been here, and you have a proper permit way of life here, yes. and have been residing here for a certain period of time, we will surely waive the restriction that we won't send you home with COVID. That's what I want to say. Okay, it's good we have you on film, huh? No, but honestly, that creates, as I said, it created some uncertainty. I will fight for you on this if anyone wants to kick you out from our country. Very good. Yeah. Another question, of course, are these travel restrictions and the need to quarantine. Now that, in Switzerland, we're not very far, but I think 4 to 5% of Swiss people by now have been vaccinated. We're a small country, so it's easier. So we hope by mid-year, possibly end of year, whoever in Switzerland wants to be vaccinated will have a vaccine. Now, people are asking me if I can prove that I'm vaccinated with a vaccine that's, of course, cleared by WHO. Who knows, in the future we will have a vaccine pass like we used to have for yellow fever. I traveled a lot in Africa. You need to have a yellow fever vaccine pass, otherwise you're not entering a country. So can you tell us a little bit about when will you, under which circumstance are you lifting quarantine, and what are your plans with regards to that? Well, we will certainly work on this, but so far we haven't seen that any other country would apply any measure regarding vaccine passport. However, there must be certain criteria to issue that passport or to honor that vaccine passport. Say, for example, when we allow people to fly into our country, everyone must be proven COVID-free, of course, before getting on board. And look what happened. We have found more than 2,000 people arriving into our soil and
got tested positive. So if people in the near future, people have been vaccinated, and they presumably they should come into our country and can be free of any quarantine. But I think we need to find the right solution and the right reliability as to how to prove that each passenger coming into our country have been vaccinated with the proper vaccine that we can, that our authority can feel comfortable with. That will come along. There is no need to worry about this. But currently, so there is no signs that you'll be uplifting the quarantine. I'm also asking because quite a lot of the Swiss community works in hospitality business, so it's not only their personal concern, will I have to go through quarantine, but it's I also think business. not until the first injection is made. Okay. We will still have to apply this 14 days quarantine. But however, there is a special bubble program that if someone only comes for a specific purpose and they stay only a few days, and if they came with a fixed program to come, like an engineer coming in or some business contact or business purpose, we will accommodate that need. Okay. But they have to stay within the course of their itinerary. I have two follow-up questions. Are you these travel lanes or green lanes or travel bubble? I've heard. Not yet. So you're not talking to ASEAN maybe as Every sort of time when we were about to do this, something happened. Yeah. Okay. Okay. And this has been the fourth time already. Yeah. Okay. We have passed the hat trick. Okay. Okay. We talk. We even talk. No, that was my second follow-up. Switzerland would be very keen. Many of your colleagues. Yeah. Especially people from a nearby country. Yeah. Many of them are my friends, and we have started talking that. But once we were about to agree on this, something bad happened, and we had to put things on hold. I understand. But that doesn't only apply from Thailand itself. True. From the other end as well. Sure. They also not ready to open the door freely. Look what happened in Japan. You can't go to Japan. I hear you. I just want to tell you, as a Thai person, if tonight you're going on a Swiss flight to fly to Zurich, you can enter Switzerland without quarantine, because Thailand has done such a good job. That's very kind of you. Has done such a good job. And I say Switzerland, we're hopefully vaccinated so that we have herd immunity in Switzerland. Let's be optimistic by end of summer in Switzerland. So that would be maybe the moment where we could discuss travel bubble, green lane, fast lane, whatever you want to call it, at least for business. I think it would be very important. I can say to you that Thailand needs Swiss people coming in. Very good. Thailand needs all tourists from all over the world to come in. But let's do the house sweeping until we are confident that once you come in, you don't have to go back during the course of your business or the course of your holidays. Then let's be patient for a little more, and I think things will only get better. Actually, we have applied much lesser rules than other countries. Is it comparing so? ourselves to New Zealand. Okay. If I could do things like New Zealand, or no airline, my life would be a lot easier. But I could not do that because we still concerned about people who wanted to do business, and people who I think our conditions right now in our regarding the spreading of virus
are still well controlled and managed. So that's why we try as much as we can to minimize all prohibitions and all try to not put too many regulations just to make your life needs to be difficult. Yeah. I mean, I've done it, the 14 days. I think you also went into self-isolation. You know what it means. You could do it at home because you were not coming from abroad. It's, of course, not an ideal case scenario if you want to sort of kickstart tourism in Thailand or for, let's say, shorter trips. But I'm hearing a business investment and so on should be possible. We will definitely follow up on that. You said Swiss people are very welcomed in Thailand, so that's also big headlines for tonight. I think this COVID crisis, not only in Thailand, I think everywhere has, local people, of course, feel that COVID is coming into country, into neighborhoods, into communities because people travel. So those that look foreign, you sort of start to suspect that they might bring in the virus. I can tell you it has happened to us. My husband just recently needed a taxi, and it was only the third taxi driver that was comfortable to drive a Farang. So it happens in everyday situations. I think when the Farang believe me to put the mask on all the time, this problem will disappear. Will vanish. Yeah. But remember, you believe me that I always wear my masks when I go outside. I always believe you. I follow the rules. Actually, you will be amazed that in terms of fearing the visitors carrying the virus, I think Thailand stands among the last figure. We by our culture, we always welcome foreigners. Mm-hmm. We always honor foreigners. Unless someone came in, waving for a taxi, and doesn't have mask on, and even talk with loud voice and spitting and trying to not to behave regularly, then that's another story. No, and I mean, I must congratulate Thai people. I feel that they have shown great discipline. I mean, I'm surprised mask wearing. I think from day one when we learned that the first case tested positive and so on. So that's all positive. But I think I owe it to my community to let you know that there is a sentiment of feeling slightly less welcomed, and that there has been sort of criticism towards Farang I think Europeans. You should feel more comfortable during recent period of time. Because it has been widely practiced that Farang or Westerners have realized that the mask should be on their faces. But 9 months ago, it's totally different. Okay. That's why you were also reminding us that we should wear. The people who were in medical field from the Western countries had talked to me that, are you crazy? If you are not sick, you don't wear mask. True. So this practice has been changed, and up to now, I think all Thais are feeling very, very happy and comfortable that the Westerners have come to realize that the masks have always been on all the time, and so we feel that all of us are on the same boat. So we should not have that kind of problem anymore. Now, if you walk to Central Embassy without mask, you would be alien. Which I would people understand. Might have approached you and
Sure. and request that you have to wear masks, Yeah. or you might be refused to enter Yeah. into the facility. As a Swiss people, I would say in general we learn how to follow rules. So I really vouch for my community that they stick to the rules. But I think it was important that they hear it from you. That's why I also asked you, could you please come and spend some time with us so that they can really hear it from a Sure, high my representative pleasure. of the Thai government, that they should feel welcome. There is doubt, but I think it's not a Thai phenomenon. I think it's something. Switzerland allow my daughter to Voila. enter your country when she forgot her passport. See, So okay, I good. owe a lot of things to the Good. Swiss people. Good, good. We're nearly towards the end, but I mean, COVID has sort of is overshadowing our everyday life. But you are, of course, the public health minister, huh? And you once told me that you've chosen this portfolio because you have a passion for public health, and so But not this far. No, I know. I didn't mean, expect COVID. yeah. When you decided to take public health, I'm sure you didn't think this would hit you. But through our Chamber of Commerce, we also had some other questions actually outside of COVID. And since I will not have you for a very long time again on camera with me, I thought I should ask you. I think a big concern is air pollution. I think that's been now almost a little bit forgotten, although recently I must say it's been really bothering me in Bangkok when I left the house. And the other is cancer. Is the number one cause of death actually here. And that's actually an admirer of you that wrote, since you've been so good with combating COVID, what are your plans vis-a-vis air pollution and cancer, which is probably, it's sad to say, but it's probably gonna make people pass more often than COVID, huh? If we're honest about it. So a bit of thoughts beyond COVID. What are your priorities and what are you planning to do? Well, this air pollution, the PM 2.5. Yeah. It has proven that it's not from Thai people. Mm-hmm. It came from the regional cause of nature. Mm-hmm. It only came seasonal, especially during the dry season. Mm-hmm. The burning. We don't have cold season here. Yeah. We don't have winter here, but Yeah. When it dries and the atmosphere is how you call it, the pressure is is high. I think the government will, through COVID, we have proven that working from home is also helping. Actually, when we locked down our country last April, we have seen that pollutions have significantly improved. So actually, since the beginning of the year up until now, we are Bangkok is quite semi-lockdown, and it would be a lot worse if there was no COVID. So I think the government will focus more on how to improve the air pollution situation by passing some kind of laws or kind of regulation that people could work from home. Of course, the government is spending lots of money for improving the public transportation, in which within 2-3 years from now, all the linkage will be there. while mass transportation will cover most of the area that we don't have to have so many vehicles carrying CO2
coming into town. And I hope that the people will appreciate that when they have to live a different way of life, it still can do. People working from home probably even more effective than working at the office. Myself, for example, when I spent 2 weeks isolating, at home, I had a feeling that I was able to produce more. I didn't have to spend time traveling. I didn't have to meet so many people that would, stop me from producing, continuing my work. Yeah. And actually, with the comfort of easy communication at this time, through the smartphone and through social networks, this thing will alter into another way of conducting life, and we will have to find the right solution to cope up with this air pollution problem. On cancer? Cancer, how do I say? I focus on our health system. All Thai people who have cancer will be able to receive treatment wherever they are, wherever they wish, wherever they wish. I have just approved 7 more machines. Okay. That how you call it? Radiotherapy machine. Okay. 7 units. Okay. At a time. Yeah, that's which a is big leap. the largest ever. Yeah. So Thailand will be all over the country. Thailand will have cancer centers. I see. In which people will no longer have to come to the big cities, or will have to wait in the long queues. They will receive treatment, and they receive treatment nearby their home or residence, and we even cover the service that the National Health Office, NHS Health, National Health Security Office, the NHS, will also cover to do the home chemotherapy. Okay. So you're investing into new therapy. We are investing, and we have enlarged, expanded the scope of service for cancer patients, that they don't have to torture themselves by traveling far, and they can stay at home where they should feel more comfortable. And we will send our medical personnel to visit them regularly. Okay. So this should be another stepping stone for fighting cancer for Thai people. So you are as combatant as you are with COVID. Well, I think we need to prepare ourselves to stand at the forefront in terms of public health service, not only for Thai people but also for foreigners as well. I think we have proven that our healthcare system and our medical services
are second to none in this world. So we believe that we have paid a lot, spending a lot of cost to COVID, but at the same time, we hope that that cost won't just be spent with no return, but we hope that that cost will return to us in the way that we have created confidence and reliabilities for people around the world to believe that all in all, Thailand is still the best place for them to come to invest, to spend their holidays, and most importantly, this might be the place that they could come for treating themselves if their health condition calls for. Yeah. And this Thailand is the only place where we have this, we can call hospital, where other places haven't yet been able to provide such service. So these are the things that we have to recover and get paid back from what we have lost and spent, to COVID during the past year. Good, very good final words. Thank you very much for making such long time spending with us, with the Swiss community. On behalf of the Swiss community, I would like to thank you very much that you have shared this moment with me. I hope that you'll be back. I understand that you have to do other things as well, but hopefully when you can inform a little bit further on vaccination and go into details, I would love to have you again as my guest. It's been a pleasure. Thank you. Thank you very much. On behalf of everybody. Thank you very much. Thank you. So here we go. Yes, okay. There will be now translation or a summary, I would say, in German and French, and I will see you off. Okay. Thank you very much. Au Wiedersehen. Yes. Au Wiedersehen. Okay. We're done. Thank you. Très bien, alors sans plus attendre, on fait la transition. Bonjour, mon nom est Pierre Ackman, je suis l'adjoint de l'ambassadrice Hélène Boudéguer-Artieda. Je suis accompagné de Sylvia Spahn, notre consul ici à l'ambassade de Suisse à Bangkok. Et on va essayer de vous faire un petit résumé des informations opérationnelles qui sont ressorties de cet entretien entre le vice-premier ministre Anutin Charnvirakul et notre ambassadrice sur le sujet essentiellement de Covid et la situation aussi des étrangers ici en Thaïlande. Grüezi, guten Abend miteinander. Mein Name ist Sylvia Spahn. Ich bin die Chefin der konsularischen Dienstleistungen hier in Thailand, Bangkok, und neben mir sitzt Pierre Hagman, Stellvertreter der Botschafterin hier in der Botschaft in Thailand. Wir machen eine kleine Übersetzung des Vortrags, das jetzt die Botschafterin Hélène Boudéguer-Artieda zusammen mit dem Vizepremierminister und Gesundheitsminister Herr Anutin gehalten hat über die Covid-Situation in Thailand. L'entretien a été structuré sur différents thèmes que nous avons identifiés sur la base de toutes les questions, commentaires que vous nous avez envoyés sur ces 2 dernières semaines. On a reçu en fait plus d'une centaine de questions. Merci beaucoup de votre intérêt. Le premier thème était lié à la situation Covid en Thaïlande, partant du constat que la situation en Thaïlande avait été très bien gérée en 2020. Certes, depuis décembre, il y a ce qu'on appelle une nouvelle vague. Et quelle était l'évaluation à cet égard du vice-premier ministre de la Thaïlande? Le vice-premier ministre a dit qu'il y a effectivement maintenant beaucoup de cas qui sont décelés sur une base quotidienne. Cela est essentiellement dû au fait qu'il y a une politique de tests très active qui est effectuée dans les provinces qui sont identifiées comme étant un peu l'épicentre de cette deuxième vague. Donc c'est pour ça que le nombre de cas est très élevé dans ces tests.
Il explique aussi que ce n'est pas la Thaïlande ou les Thaïs qui ont baissé la garde et qui ont créé cette nouvelle vague, mais c'est aussi dû au fait que beaucoup de personnes ont malheureusement violé la loi en traversant la frontière illégalement et en ne se conformant pas aux prescriptions sanitaires, et donc cela a propagé Covid. Il se veut rassurant en disant que malgré cela, l'épicentre a été identifié et que les lieux où on a vu des infections sont sous contrôle, sont isolés. Et donc, il se veut rassurant en disant que la situation sera sous contrôle rapidement. Genau, wir werden die Übersetzung ein bisschen strukturiert halten. Wir haben mehr als 100 Fragen gekriegt und werden einfach ein bisschen generell oder die Konversation zwischen Botschafterin und Vize-Premierminister ging über die generelle Fragen eigentlich ein. Die erste war, Thailand hat sich in dieser Situation ziemlich gut geschlagen soweit. Bis kurz vor Dezember war dann eine sogenannte zweite Welle, die dann aufkam, und die Botschafterin fragte, wo stehen wir heute? Herr Anutin versicherte, dass die Situation unter Kontrolle ist und man eigentlich nicht von einer zweiten Welle sprechen kann. Es wird aktiv getestet und es wurde entdeckt, dass in dieser einen Provinz, in Samut Sakhon, sehr viele Leute mit dem Covid infiziert waren. Sie machen jetzt eine aktive Bekämpfung davon. Und wir sollten ja nicht die Vorsicht fallen lassen, sondern weiterhin aufrechterhalten. Das ist nicht Infizierungen, die innerhalb eigentlich stattgefunden haben, sondern das waren eben unglücklicherweise Leute, die illegal ins Land reingekommen sind und sich in einem Cluster eben dann infiziert haben und alle weiteren Leute davon auch infiziert haben. Ja. Merci beaucoup. Deuxième gros thème qui préoccupe bien entendu la communauté suisse, c'est toute la question de la vaccination, les vaccins. Qu'en est-il? Quel type de vaccin en Thaïlande? Et aussi, est-ce que les étrangers auront droit aussi au programme de vaccination? Message positif et très bonne nouvelle de cet entretien entre l'ambassadrice et le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre a dit qu'il a tout à fait eu l'appui de sa hiérarchie, de son premier ministre, en disant que chacun résidant de manière légale en Thaïlande a le droit à être vacciné. Donc il veut être rassurant en disant que personne ne va être laissé tomber, tout le monde sera inclus, étrangers comme Thaï, tant que le séjour ici en Thaïlande est légal. Il dit bien entendu qu'il y aura une catégorisation qui devra être faite suivant aussi les régulations et les standards de l'OMS que l'on connaît. C'est d'abord donc les travailleurs dans le milieu médical qui sont particulièrement exposés, qui pourront bénéficier d'une vaccination, etc. Et puis chez les étrangers, bien entendu aussi, il a aussi mentionné que si des personnes souffraient de certaines conditions médicales, cela les plaçait aussi dans des catégories qui pourraient bénéficier d'une vaccination anticipée. Bien entendu, c'est encore pour l'instant trop tôt d'avoir un calendrier. On n'a pas encore d'informations précises à cet égard. Mais donc le message principal, bonne nouvelle, les étrangers en Thaïlande auront droit aussi à être vaccinés. Ensuite, une question qui était liée à quel type de vaccin sera disponible ici en Thaïlande. Pour l'instant, la Thaïlande a commandé essentiellement le vaccin AstraZeneca. On attend pour juin la première livraison, d'après le vice-premier ministre. Bien entendu, la Thaïlande est ouverte à d'autres vaccins, mais cela dépend en grande partie aussi des producteurs de vaccins qui doivent s'enregistrer ici en Thaïlande et soumettre une demande. Et donc le vice-premier ministre a appelé ces producteurs de vaccins à soumettre une demande afin qu'ils puissent aussi être enregistrés ici en Thaïlande. Donc voilà un peu pour la question de la vaccination. Also die nächste Frage ging dann um die Impfungen. 2021 wird das Jahr der Impfungen sein. Und fokussierend auf die Schweizer Gemeinde fragt die Botschafterin dann, welche Impfungen ausgeführt werden und wie das aussieht mit der Bevölkerung und der ausländischen Bevölkerung. Und hier eine sehr gute Nachricht. Herr Anutin hat bestätigt, dass die gesamte Wohnbevölkerung geimpft wird und nicht nur die thailändische Wohnbevölkerung, sondern inklusive den Ausländern, weil es einfach keinen Sinn macht, nur gewisse Teile der Bevölkerung zu impfen und die anderen nicht.
Sie werden dann auch nach einem Impfplan vorgehen, wie das gemäß den internationalen Standarden der Weltgesundheitsorganisation entspricht. Zuerst natürlich das Gesundheitspersonal und nachher die älteren Personen etc. Aber auch wenn zum Beispiel ein Schweizer mit schweren Vorkrankheiten und sehr riskiert daran zu sterben, werden solche Personen auch, die kriegen eine Vorzugsbehandlung. Und dann ging noch die Frage, welche Impfungen hat Thailand reserviert? Das ist also AstraZeneca, aber es steht es ist nicht ausgeschlossen, dass andere Impfstoffe dann auch auf den Markt kommen, und der Anutin hat hier alle Produzenten gebeten, mit Thailand Kontakt aufzunehmen, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass dann noch andere Impfstoffe auf den Markt kommen. Un autre volet de questions qui vous préoccupe, c'est les questions de séjour et de prolongation de séjour ici pour les étrangers en Thaïlande. Il y a quelques semaines, la Thaïlande a mis sur la liste des maladies qui empêchent ou qui interdisent un séjour pour un étranger en Thaïlande le Covid-19. Et donc cela a posé des questions dans le sens, si je dois prolonger mon visa et que je suis testé positif, malheureusement à cause de cette nouvelle vague, est-ce que ça veut dire que je vais être expulsé du pays? Le vice-premier ministre s'est voulu rassurant en disant que les étrangers qui habitent actuellement en Thaïlande, ce ne sont pas des touristes, il n'y a plus de touristes en Thaïlande maintenant à cause de la crise sanitaire, donc ce sont tous des personnes qui sont là légalement avec des permis de travail ou des visas annuels, et que donc sur cette base-là, si quelqu'un est infecté du Covid, il sera traité en Thaïlande, il ne va pas être expulsé, donc il s'engage à cet égard. Eine sehr große Verunsicherung bei allen Ausländern, auch den Schweizern natürlich, war dieses königliche Dekret, das am 25. Dezember letzten Jahres publiziert wurde. Und zwar, was passiert mit den Ausländern, die Covid-positiv getestet wurden und die kurz vor dem Ablauf ihres Visums stehen? Werden die dann rausgeschmissen? Also Herr Anutin war da sehr dezidiert und hat gesagt, natürlich nicht. Die Ausländer erhalten dann die Behandlung, die notwendig ist, um die Covid-19-Erkrankung zu überwinden. Und es wird alles getan, dass diese Leute hier im Land bleiben können. Der war wirklich sehr zuversichtlich, dass da keine Sorge gemacht werden muss. Un autre volet de questions concerne les restrictions de voyage et d'entrée ici en Thaïlande. Comme on le sait, à ce stade, on est soumis à une quarantaine de 14 jours. Maintenant, avec l'arrivée du vaccin, beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce qu'on sera équipé d'un passeport vaccin qui nous permettrait d'éviter une quarantaine ou de bénéficier d'une quarantaine réduite ou de différentes conditions à l'avenir pour rentrer en Thaïlande? À ce stade, le vice-premier ministre dit que ce sont des questions importantes qui vont venir, mais bien entendu, elles doivent être encore examinées. C'est vrai qu'aucun pays dans le monde ne s'est équipé de tels mécanismes, et les règles et régulations n'ont pas encore été établies, ni sur le plan international, mais c'est en discussion. Et donc, il dit que la quarantaine de 14 jours va rester, en tout cas tant qu'il n'y aura pas eu de première injection de vaccin, et à partir de là, peut-être il faudra commencer à considérer une nouvelle politique, mais il se veut bien entendu prudent, puisque les choses évoluent de manière très, très vite. Donc c'est une question d'équilibre, c'est un peu trop tôt pour se prononcer là-dessus, mais bien entendu c'est quelque chose que le gouvernement thaïlandais va regarder de près. Il y a aussi une approche qu'on appelle de bulles, ce qu'on appelle les bubble programmes, que la Thaïlande a essayé de mettre en place ces derniers mois avec d'autres pays qui ont des taux de Covid et d'infection relativement bas, qui permettraient à certains hommes d'affaires, par exemple, qui viennent pour un but très spécifique ici en Thaïlande, visiter une usine, un ingénieur qui doit réparer une machine, qu'il pourrait être soustrait à cette quarantaine ou avoir une quarantaine réduite s'il a un programme fixe, et que durant son séjour, il soit vraiment bien accompagné. C'est une discussion qui a été menée avec différents pays, mais malheureusement qui n'a jamais pu être mise en œuvre à ce stade, puisque chaque fois que cela devenait un peu plus concret, un nouveau développement dans le domaine de Covid, une nouvelle vague ici, dans un autre pays, faisait que tout devait être remis en suspens. Donc, c'est un projet qui existe encore, mais qui n'est pas encore concret et qui, à ce stade, malheureusement, n'a pas de calendrier de mise en œuvre. Ça dépend trop, c'est trop contingent de la pandémie, malheureusement. L'ambassadrice a aussi mentionné que la population thaïlandaise qui souhaite voyager en Suisse peut entrer en Suisse sans être soumise à la quarantaine.
Et elle a exprimé son espoir que bientôt, une fois que la population suisse, peut-être d'ici la fin de l'été, sera majoritairement vaccinée, pourrait aussi bénéficier d'une exemption de quarantaine ici en Thaïlande. Ou en tout cas de conditions favorables. Mais le vice-premier ministre a dit que c'est bien entendu trop tôt, mais se réjouirait qu'une telle solution soit faisable. Il a réitéré le besoin de la Thaïlande d'avoir des hommes d'affaires et des touristes étrangers dans ce pays pour l'économie, et bien entendu aussi des hommes d'affaires et des touristes suisses. Et donc il se réjouit de pouvoir les accueillir à nouveau dans ce pays. Et il a aussi tenu à rappeler que même si les conditions d'entrée en Thaïlande sont strictes avec cette quarantaine obligatoire, ce ne sont pas non plus les plus sévères si on compare sur le plan international. On a d'autres pays dans la région, il a mentionné notamment la Nouvelle-Zélande, qui a encore des conditions beaucoup plus strictes pour entrer dans ce pays-là. Sylvia. Genau. Eine wichtige Frage, die immer wieder kam, auch ist, wenn ich mit einer Impfung dann geimpft bin und nach Thailand reisen möchte, muss ich dann weiterhin in Quarantäne oder nicht? Vizepremierminister Anutin hat dann erklärt, dass es ist ein bisschen zu früh, diese Frage, weil sie sind zwar daran, dies zu diskutieren, aber auch andere Länder haben noch keine Pläne in dieser Hinsicht. Es ist dann sehr speziell und heikel, es muss die richtige Lösung gefunden werden mit einem richtigen Mix aus Vorgaben und Einhaltungen. Und es ist einfach jetzt im Moment noch zu früh, über dieses Thema zu sprechen. Und dann die Frage, ist vielleicht etwas wie ein Travel Bubble für diese Leute vorgesehen oder nicht? Und dann hat er auch gesagt, sie haben schon verschiedene Versuche gemacht mit verschiedenen Arten von Travel Bubble, wie zum Beispiel auch Geschäftsleute, die nur wenige Tage nach Thailand kommen, dann nicht in die Quarantäne müssen. So, aber jedes Mal, wenn sie nahe dran waren, dies einzuführen, kam wieder ein Rückschritt und sie mussten das Programm abbrechen. Aber sie sind sicher dran, dieses Thema anzuschauen und auszudiskutieren und dann wieder schauen. Also wir sind auch daran, die Regierung dann wieder dafür anzusprechen, sobald die ersten Impfungen auch in der Schweiz gemacht sind und vielleicht der Sommer vorüber ist, und dann schauen wir weiter, wie das Thema dann weitergeht. Très bien. Autre sujet important qui vous a préoccupé dans les nombreuses questions qu'on a reçues, c'est aussi la perception de l'étranger ici en Thaïlande. Et c'est un phénomène qui n'est pas limité à la Thaïlande, c'est vraiment, on le constate malheureusement partout, c'est que la personne étrangère dans un pays hôte est souvent dans cette pandémie parfois perçue comme vecteur du virus, ou en tout cas on peut voir une sorte de développement d'un sentiment anti-étranger dans ce contexte-là. Donc l'ambassadrice a demandé au vice-premier ministre qu'est-ce qu'il avait à dire à cet égard. Il a voulu être rassurant, bien entendu, en disant que les étrangers sont toujours les bienvenus en Thaïlande. Pour lui, il est fondamental, bien entendu, que les règles d'hygiène sanitaire soient respectées par les étrangers. Il souligne que le port du masque n'était pas acquis pour les Occidentaux au début de la pandémie, qui remettait en question la nécessité de porter un masque, mais que depuis que maintenant les Occidentaux ont décidé et ont compris qu'il était important de porter un masque pour prévenir la transmission du virus, cela aide beaucoup aussi pour la perception de l'étranger en Thaïlande, et il ne devrait plus y avoir de problème à l'égard de la perception des étrangers tant que ces règles sont bien respectées. Voilà. Genau, die andere Frage, die dann auch immer wieder erwähnt wurde, bei den vielen Fragen, die reinkamen, ist das Gefühl, dass man als Ausländer hier nicht willkommen ist. Und Vizepremierminister Anutin hat dann gesagt, dass halt die ausländischen Gäste am Anfang der Krise den Sinn des Maskentragens nicht eingesehen haben und das dann halt ein bisschen dazu führte, dass vielleicht die Ausländer dann nicht so gern gesehen waren, aber er sagt auch, dass jetzt mit der Disziplin, mit der Maskentragendisziplin und mit dem sich an die Regeln halten, das hat sich schon sehr stark gebessert. Auch die ausländischen Gäste in Thailand tragen vorzüglich Masken und das hilft sehr dazu bei, das Image des Ausländers auch in der thailändischen Bevölkerung wieder zu verbessern und die Dinge wieder auf den normalen Weg zu bringen.
Le vice-premier ministre Anutin est bien entendu en charge de la réponse thaïlandaise sur le Covid, mais aussi comme ministre de la Santé, il s'occupe d'autres thèmes de la santé. Et on l'a aussi senti dans les questions que vous nous avez envoyées. Il y a deux questions qui ne concernent pas la pandémie qui ressortent. C'est d'une part la pollution de l'air, la pollution avec les particules fines 2.5, et puis aussi la question du cancer et le traitement du cancer ici en Thaïlande. Alors tout d'abord sur la question de la pollution de l'air avec les particules fines, le vice-premier ministre tient à souligner que c'est une pollution qui vient aussi de la région et pas forcément de la Thaïlande, donc c'est aussi des nuages de pollution qui se déplacent, que c'est aussi un phénomène saisonnier avec un air plus frais, les poussières sont davantage capturées dans l'atmosphère et maintenues au niveau des villes. Et il voit aussi deux développements positifs grâce à la pandémie. D'une part, c'est le home office, travail depuis la maison, que la pandémie a introduit. Et il dit qu'on a vu aussi une nette diminution de la pollution des particules fines due à la diminution du trafic. Et il espère que le gouvernement pourra davantage encourager ce type de forme de travail à l'avenir. Et puis deuxième axe, il insiste sur les gros investissements consentis par le gouvernement sur les transports de masse ici en Thaïlande, transports publics de masse, avec l'espoir que d'ici 2-3 ans, quand ces projets seront concrétisés, on verra vraiment une diminution aussi de l'utilisation des véhicules privés et donc de la pollution. Voilà pour la pollution de l'air, peut-être. Genau, es kamen dann am Schluss noch zwei wichtige Fragen auf bezüglich einerseits der Luftverschmutzung hier in Thailand und was das Programm der Regierung ist, diese zu bekämpfen. Herr Vizepremierminister Anutin hat dann gesagt, dass größtenteils diese Verschmutzung eben auch aus den Regionen kommen und nicht unbedingt aus Thailand selber und das halt dann auch ein Phänomen ist, das nur gewisse Zeiten, Jahreszeiten betrifft, wenn die Luft ein bisschen kühler ist und diese Partikel dann halt eben einschließen und unterhalten. Aber auch das Covid-19-Phänomen hat zwei gute eigentlich Produkte gebracht. Das eine ist das Homeoffice. Viele Leute sind zu Hause geblieben, haben von zu Hause aus gearbeitet und deshalb war es auch weniger Verkehr und das hat auch dazu beigetragen, dass halt die Luftverschmutzung dann geringer war. Und das Zweite ist, Thailand hat sehr stark in die öffentlichen Verkehrsmittel investiert und Massenverkehrsmittel finanziert und das in Zukunft hoffentlich dann eben sich auch so auswirkt, dass die Leute mehr diese öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit gehen. Autre question de santé, donc le cancer, c'est la première cause de mortalité en Thaïlande. Le vice-premier ministre a souligné que le système de santé en Thaïlande permet à tout le monde de bénéficier d'un traitement contre le cancer. Il a aussi souligné que la Thaïlande venait d'acquérir 7 nouvelles machines de radiothérapie qui vont être disposées dans le pays à différents endroits dans des centres de traitement de cancer et donc qui devra améliorer la réponse thaïlandaise contre cette maladie. Et puis aussi, il a souligné que le service de santé national thaïlandais va aussi davantage couvrir toutes les questions de chimiothérapie à l'avenir. Et donc, il se veut optimiste par rapport à la qualité de la réponse thaïlandaise sur le traitement du cancer. Die andere wichtige Frage war, wie der größte Krankheits... La plus grande cause de mortalité. Genau, die größte Todesursache in Thailand ist der Krebs. Und was Thailand dagegen macht. Und er sagt, sie sind stark daran, das Gesundheitssystem zu stärken, auch in die Regionen auszulagern, dass die Leute nicht nur in die großen Städte reisen müssen, sondern das in der Nähe von ihrem Wohnort machen können. Sie haben auch groß investiert in 7 neue Radiotherapieanlagen und auch das Chemotherapiesystem sollte stark verbessert werden, sodass alle Leute von diesen Verbesserungen und Methoden dann profitieren können. Et en conclusion de cet entretien entre l'ambassadrice de Suisse et le vice-premier ministre a voulu souligner aussi l'ambition de la Thaïlande d'avoir un système de santé et des services de santé d'excellence pour tout le monde, y compris les étrangers. Il a souligné les gros investissements consentis par la Thaïlande dans ce secteur-là, la très bonne gestion de la pandémie Covid
qui devrait augmenter encore la confiance vis-à-vis du système de santé thaïlandais pour le tourisme, mais aussi pour le tourisme médical. Comme il le soulignait, la Thaïlande est le seul pays à avoir des hospitals, c'est donc un mélange de hôpital et de hôtel qui traduit bien cette notion de tourisme médical que la Thaïlande veut davantage développer encore à l'avenir. Le Covid, bien entendu, a coûté beaucoup d'investissements à la Thaïlande, comme dans tous les pays, mais il espère sincèrement que tous ces investissements vont pouvoir être rentabilisés à l'avenir dans le système médical thaïlandais. Der Vizepräsidentminister hat noch betont, dass eben diese großen Investitionen, die sie in das Gesundheitssystem machen und die eigentlich auch in der Vergangenheit Thailand dafür bekannt gemacht haben, für diesen medizinischen Tourismus, dass diese Investitionen sich lohnen, auch Thailand dann in diesem Bereich wieder auf Nummer nach vorne zu bringen. Merci beaucoup de nous avoir suivis, y compris cette traduction. Cet entretien du jour entre l'ambassadrice de Suisse et le vice-premier ministre de Thaïlande sera aussi mis sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet, donc vous pourrez la consulter en tout temps. Et on se réjouit bien entendu de vous retrouver à l'occasion d'une autre interaction virtuelle, un de notre Ask the Embassy meeting d'ici ces prochaines semaines. Vielen Dank, dass Sie so lange mit uns geblieben sind und das ganze Interview mit angeschaut haben, inklusive Übersetzungen. Wir haben uns sehr gefreut darüber, dass wir so viele Anfragen erhalten haben. Wir sehen uns dann an einem nächsten virtuellen Town Hall Meeting. Schönen Abend. Merci, au revoir.